equipment, whatever. And again, as long as if there's no observer who will establish what a situation really took place there, we are in a way unable to find out. It is again a state of indeterminacy. There is evidence, but it doesn't make any sense as long as if there's nobody to, let's say, decisively analyze it. And yes, the interesting thing is that most of these mass killings, genocides, if you like, are made in the spirit of creating something like a pure and homogeneous body of the nation. This is why all those who do not fit, into that image have to be killed in the first place. So, but interestingly, the only way in which this pure body of the nation was ever realized was by making all these mass graves, by producing all these mass graves. The mass graves actually became the negative and the only image of this pure, homogeneous body of the nation, which should be produced, by all these genocides. And the interesting thing is that also this idea of the two bodies of the king, which I was referring to earlier on, was completely transformed, because in this, in the mass grave as a negative image of the body of the nation, one could say that actually both bodies of the king were killed. The natural bodies were killed, they were just thrown into the grave, but also the immortal body of the king, the one who would signify the nation, who would incarnate the nation, who would incorporate the nation, that one was killed as well and re-emerged in a way as a zombie. I will show you a short clip now from another situation in which deals with the identification, basically, of those people you are seeing being exhumed here. This is, we recovered the cranial pieces in the field. In the field we can mark in the file, it's like possible perimortem trauma at the cranium. So once in the laboratory we clean the skeleton, and then we start to fix all the little pieces. And then we see, for example, this is the eyes, this is the frontal bone, and here, like this, which is like this, like a structure, which is from here to here to see the inner bone. So this is indicative of a gunshot wound, like an exit of the project. So it probably came from this part, and the project to exit this side. So we can say these all are perimortem fractures because of the features of the bone. And then finding these small moves, we can say this is an exit gunshot wound. All this construction of the skull was caused by one single gunshot. Yes, yes. Was this person shot in that face? No, shot in the back of the head. Yes, in this area where there's absence of bone. So it was shot like here, and the gunshot, the exit was from here. The bullet came out from the back. I would say that 80% of the gunshot wounds are in the back. And like executions, people like standing one perpetrator was standing back to the victim and shooting. This is from the repression that followed the coup d'etat 1936 in the province of Burgos. There was no civil war in that province, so there was only repression against civilian population. So they started to look in every town people from left ideas associated with the Socialist Party, the Republican Party, the anarchist syndicates, all these parties, and they started to pick them up and go to the countryside and
they kidnap these persons, go to the countryside, not very far from towns. That's why the location of the grave is known by persons from the towns. And then they kill them. They probably sometimes with a rifle, but sometimes just like a shot in the head. No, we have some testimonies from who could they be for both cases, but we cannot proceed further because we don't have the funding from DNA. So basically all these remains are waiting to be identified? Yes, some of them are waiting to be identified. This column is from two mass graves, Valderas Cuevas and Fuentejuana. We have the archaeological and zoological report finished. We have also some idea who can they be, but we are not sure. We are waiting for DNA test, but we don't have, for this case, we can't go far. We have to see with the laboratory, see all the remaining funding, but by now this is stopped because there is no funding. Yes. We have a lot of we have many cases with stopped because we cannot go on. So I don't know, I would say like more than 100 skeletons are waiting for DNA testing. Those cases, I'm afraid that will be longer, and longer, and in some cases like not abandoned, but the people will die, the oldest people. And maybe there are some younger requesting relatives or not, but there are cases that there's no solution for those cases. This is a complex case. Okay, I do just this clip, which shows that even, if it's just not being done. There are also other cases. I mean, you realize already that I'm mainly interested in unidentified persons and in actually non-identification, and I'm trying to really find out what that means. What does this situation mean of the, let's say, permanent missing of a person and the inability to identify? And there's another case here which I'd like to show you, which is a bit more cheerful actually, which is a case of another unidentified body, but in this case it's the skull of philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz, who was apparently found after being forgotten for 2 centuries in the place where he was buried, and then people came up with a skull, dug up a skull, and triumphantly exclaimed that this skull belonged to Leibniz. Even the reason why Leibniz has any role in all of that is because we were talking a lot of probability, the probability of people either being dead or alive, of people surviving or not. And Leibniz is, of course, the person who, or the co-author of the theory of probability. Ich hatte hier den Schädel, oder genauer gesagt den Abguss des Schädels von Gottfried Wilhelm Leibniz in der Hand. Es ist ein Schädelabguss von 1902. In dieser Zeit wurde das Grab von Gottfried Wilhelm Leibniz geöffnet und einer dieser Gipsabgüsse ist es, den ich hier in der Hand halte. Ich als Thomas Mieger bin Antiquar in Hannover. Der Schädel kam in meinen Besitz vor ca. 15 Jahren. Da wurde ich angerufen von einer älteren Dame, die Bücher verkaufen wollte. Ich bin da hingegangen, habe mir die Bücher angeguckt. Das waren rastigelische Bücher, so wie 3000 Stück. Und auf einmal habe ich
Professor Papst hier von der Medizinischen Hochschule in Hannover gebeten, diese Identität zu verifizieren, und er hat eben gesagt, es ist zweifelsfrei ein Abguss des Schädels, der damals im Grab gefunden wurde und untersucht worden ist. Professor Papst, Leibniz war ja eigentlich der Mitbegründer der Theorie der Wahrscheinlichkeit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden Sie sagen, dass dieser Gipsabdruck tatsächlich von Leibniz steht? Dafür kann man keine Wahrscheinlichkeiten angeben. Es ist so, Gipsabdrücke haben erstmal schon immer ein Problem. Es wird ja erst ein Abdruck, eine Form gemacht und dann Abdrücke. Und davon kann man relativ viele machen. Und je mehr sie herstellen, desto ungenauer werden sie. Und genau Einzelheiten, die vielleicht zum Erkennen des Individuums ganz wichtig sind, gehen immer mehr verloren. Und solange man den Vergleich nicht hat, ist es ganz schwierig, jetzt auch zu sagen, ob dieser Abguss dem Schädel entspricht, der hier aus dem Grab herausgeholt worden ist. Ich habe zunächst sehr skeptisch reagiert und habe gesagt, naja, ein Gipsabdruck von einem Schädel ist nicht so schnell zu identifizieren. Und ganz besonders schwierig ist es, dass die Schädelbasis, die häufig ja hier jetzt der Übergang ja praktisch, wo das zum Rückenmark weiterging, die Größe auch, die kann man bei dem Abdruck hier praktisch kaum nachmessen. Das ist beim Gipsabdruck nicht eindeutig zu identifizieren. Dann habe ich aber bei einem weiteren Besuch die Fotos des Schädels, die 1902 bei der Graböffnung aufgenommen wurden, mitgebracht. Und dann kann man ganz schnell sehen, das Gebiss ist derartig markant, eine bestimmte Stellung des Eckzahns oder auch der Zustand des Gebisses, so dass es selbst für das Laienauge ganz schnell zu einer wirklichen Identitätsvermutung kommt. Und man konnte genau erkennen, gerade durch diesen Zahn, dass es auch wirklich der Abdruck von Leibniz war. Und das nächste Problem ist leider so, ich hatte gehofft, dass es bessere Bilder gibt von Leibniz. Dann hätte man vielleicht diesen sehr atypisch hervorstehenden Eckzahn erkennen können. Aber die Bilder, die es gibt, sind alle von Künstlern gemalt und die haben das sicher verschönt. Hätten da einen schief vorstehenden Eckzahn sicher nie gezeichnet. Und wir haben ja viele Abbildungen von Leibniz, die erst nach seiner Lebenszeit entstanden sind. Die Fotos haben wir ja nicht aus der Zeit. Insofern ist es heutzutage einfacher, wenn man ein Foto hätte, wäre es simpler. Ach ja, die Asymmetrie, so ist es. Das stimmt überein mit zeitgenössischen Abbildungen. Das ist so, erstens, fast alle Schädel sind asymmetrisch. Ja, das ist die andere Sache. Kam heraus, dass diese Dame mit einer höher gestellten Persönlichkeit vom Rassehygieneamt in Hannover war und dass dieser den Schädel zur irgendwelcher Entlassung oder sowas bekommen hatte und sie immer noch in den Besitz war. So rassische Zuordnungen sind vor 100 Jahren sehr deutlich gemacht worden. Also das heißt, die Größe des Schädels, der Schädel wurde auf das Genaueste vermessen. Ist ja bei all diesen Werten genauso sind immer diese Sachen, die völlig überinterpretiert wurden, die Gewichtsgröße des Gehirns. Der Schädel von Leibniz war aber wieder erwarten eher klein. Und von der Gewichtsgröße auf Intelligenz zu schließen, ist auch schief. Also ein kleiner Schädel galt als slawischer Schädel. Und dann hat man in der Vorgeschichte der leibnizischen Familie gesucht und dann eben auch sozusagen eine slawische Herkunft vermutet. Dass natürlich solche Dinge sind, werden dann einfach runtergenommen, um eine Hypothese zu bestätigen. Und so, das sind natürlich alles Dinge, die uns heute weniger überzeugen, was de facto eben der Fall ist, dass der Schädel also ein eher kleinerer Schädel ist.